retroperitoneal okay. So it's more focused on the imaging because this is the first approach for retroperitoneal tumors. So the first thing to understand is that retroperitoneal tumor may come from a retroperitoneal organ or outside the organs, or it should be a tumor, it could be a tumor extended to the retroperitoneum but not originating from the retroperitoneum. Who wants to translate? Mình sẽ cố gắng dịch nhanh và tóm tắt. Thì đây là bác nhắc lại cái giải phẫu quang sau phúc mạc. Tóm lại nó chỉ cần 3 cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là xuất phát từ các tạng mà nó nằm trong quang sau phúc mạc gồm có thận, ruột, thận và tụy. Thứ hai là từ các tạng bất ẩn từ quang sau phúc mạc nhưng mà nó nằm ngoài các cái tạng, tức là nó các tổ chức khác mà không phải là tạng, thì nó bao gồm cái hạch giao cảm, hạch lympho, các tổ chức mô mềm. Và thứ ba là các cái khối u mà nó phát triển từ các cái vùng khác vào quang sau phúc mạc. So what about the imaging methods? So usually we do first ultrasound. It's the easiest and non-invasive way. It's very accurate for diagnosis, especially in France. There are some limits that you know, and abdominal radiography is no more useful. And after that, we usually do either MRI or CT scan. If you do CT scan, you must inject. If you do MRI, it's not mandatory. And you choose according to the anatomical origin your hypothesis, and of course, according to the emergency situation, if you have MRI immediately or not, if you need a general anesthesia or not. Về phương pháp chẩn đoán hình ảnh thì sẽ có 2 phương pháp chẩn đoán. Thứ nhất là siêu âm thì nó luôn luôn là phương pháp đầu tiên và nó rất là đơn giản nên nó cũng có một số hạn chế nhất định, các bạn đã biết không nhắc lại. Thứ hai là chụp cộng hưởng từ hoặc là chụp CT thì bắt buộc phải có thuốc phản quang. Và bước tiếp theo và cái việc mà chụp cộng hưởng từ thì nó phụ thuộc vào thứ nhất là các đơn vị các bạn có cái chụp cộng hưởng cấp cứu không, thì nếu như bệnh nhân là tình trạng cấp cứu. Thứ hai là nó phải có gây mê. So some examples of the diagnostic methods. So this is a newborn with a mass which you can feel in the left trunk. You do ultrasound. It's a transversal slice of the abdomen. So you can see the liver, you can see the aorta. This is the spine, and this is the mass. So the question is, do you think it is located in the retroperitoneum? Đây là một cái trẻ sơ sinh thì có một cái khối ở mạng sườn trái, thì trên hình ảnh siêu âm các bạn có thể nhìn thấy gan này, nhìn thấy động mạch chủ, nhìn thấy cột sống và một cái khối ở cái trước trái cột sống. Bây giờ câu hỏi là liệu cái khối này là trong ổ bụng hay là sau phúc mạc? In fact, the tumor is not in the retroperitoneum because you can see here the diaphragm, which is no more at the right place. It should be located here around the spine, and it's displaced anteriorly. And this means that the tumor arises not from the retroperitoneum but from the inferior mediastinum. And this is a common trap, especially with neuroblastoma. Đây là một cái so sánh hình ảnh bên trái, hình ảnh siêu âm, hình ảnh bên phải là hình ảnh cộng hưởng từ. Đây là hình ảnh siêu âm, ở đây là hình ảnh cộng hưởng từ. Thế thì có một cái chi tiết mà rất là quan trọng ở đây ông muốn nói đến, đó là cái trụ của cơ hoành. Thì trên cái siêu âm này nếu các bạn để ý thì các bạn thấy trụ cơ hoành bị để ra phía trước. Cái dấu hiệu mà trụ cơ hoành để ra phía trước là một dấu hiệu rất là quan trọng, nó giúp chúng ta chẩn đoán đây là một khối u từ trung thất sau chứ không phải là thuộc quang sau phúc mạc.
So the first step when you think it could be a retroperitoneal tumor is to look at the origin of the mass. And if it's a tumor located in the top of the abdomen, you first have to be sure it's within the abdomen. And you look at the diaphragma. If it's a diaphragma is in the right place, it is probably it is obviously in the abdomen, but if it's displaced from the spine, so it is a tumor arising from the mediastinum. This is the first thing. Bước đầu tiên quan trọng, đặc biệt là đối với những khối u ở tầng cao của bụng, thì các bạn cần phải chú ý đến một cấu trúc giải phẫu rất quan trọng, gọi là trụ cơ hoành. Thì đây là hình ảnh trên cổng từ, các bạn có thể nhận ra cái trụ cơ hoành, đây là trụ cơ hoành bên. This is another example. Sorry. Excuse me. Đây là cái trụ cơ hoành bên phải, các bạn thấy bình thường cái trụ cơ hoành bên trái nó cũng là một cấu trúc tương tự như nằm bên trái, rõ ràng ra cái trụ cơ hoành nằm ở phía sau của khối này, chứng tỏ khối này là xuất phát từ bụng. Và còn đây là ngược lại với cái khối u lúc nãy hình ảnh trên siêu âm chân thì cái trụ trái của cơ hoành nó bị đẩy về phía trước so với khối u, nghĩa là khối u xuất phát từ trung thất sau. And this is another example, the same kind of picture. You can see here a tumor which is located at the border of the mediastinum and in the retroperitoneum. So it's a mixed tumor. Part of the tumor is in the mediastinum, part of the tumor is in the retroperitoneum. Đây là một trường hợp khác, cái khối u này là nó là nằm ở hai khoang, gọi là hỗn hợp ở giữa cái phần trung thất sau và phần khoang sau phúc mạc. Okay, so after the first step, so you know it's a tumor which is located in the abdomen. So this next step is to see if it's originating from the retroperitoneum or not. You can be sure that it is arising from the retroperitoneum if you have an anterior shift of a retroperitoneal structure such as the aorta, the inferior vena cava, the kidney or the pancreas. Đến bước thứ hai là khi mà chúng ta đã chắc chắn nó là phía dưới, tức là không phải là khối u thuộc về trung thất mà khối u hoàn toàn là dưới cơ hoành, thì câu hỏi tiếp theo chúng ta phải trả lời là liệu nó có phải xuất phát từ khoang sáu phúc mạc không, và chúng ta sẽ dựa vào những cái đặc điểm là nó sẽ đẩy ra trước của những cái cấu trúc mà sau phúc mạc nó sẽ đẩy ra trước, trong đó gồm có các mạch máu lớn, thận và tụy. So all these four different tumors are neuroblastoma arising from the retroperitoneum. So here you can see that there is a tumor posterior to the aorta, to the kidney, so it's very easy to be sure. Here the tumor arises behind the inferior vena cava. Here the kidney is displaced anteriorly. So for these three tumors, it's evident, it's easy to confirm that it's a retroperitoneal origin. Để minh họa cho cái vừa rồi thì ông đưa ba cái ảnh này chúng ta thấy là thận này, các cái động mạch thận, động mạch chủ bụng đều bị đẩy ra phía trước, chứng tỏ khối sau phúc mạc. Ảnh thứ hai thì chúng ta thấy là tĩnh mạch ở dưới đây cũng bị đẩy ra phía trước, rồi động mạch thận bị đẩy ra phía trước, rất là rõ ràng là khối sau phúc mạc. The problem is that sometimes the tumor may arise anterior to the vessels. Also, it is a retroperitoneal origin, so it's sometimes difficult. So these signs are pathognomonic for retroperitoneal tumors, but these signs are not constant. So this tumor is also from retroperitoneal origin, but it is much less evident here. One sign is that there is also a part of the tumor behind the renal artery, and this is a sign that also explains that it is from retroperitoneal origin, but it is much less evident here.
Đối với cái ảnh 1, ảnh 2 và ảnh 3 thì rất là rõ vì cái khối nó nằm phía sau, cấu trúc sau phúc mạc là vùng máu thận và các mạch máu đẩy hết ra phía trước thì rất là rõ ràng. Còn trường hợp ảnh thứ 4 thì nó cũng sẽ khó khăn hơn nếu như cái khối nó nằm ở phía trước các cái tạng sau phúc mạc, cụ thể ở đây là trước thận. Tuy nhiên nếu chúng ta để kỹ chúng ta thấy một phần khối u ở đây nó nằm ở phía sau cái động mạch thận bên phải, nghĩa là nó vẫn gợi ý là cấu trúc của sau phúc mạc. Another example. So here, what do you think? You have this mass here, CT scan before injection, after injection with sagittal constructions. So what do you think? Is it retroperitoneal or not? Đây là một cái ảnh để có hỏi là đây là một cái phim mà gồm các kỳ trước tiêm sau tiêm và ảnh tái tạo trên sagittal thì các bạn nhìn thấy cái khối u này ở bên hạng sườn trái đây, cái này các bạn nghĩ là trong vùng hay là sau phúc mạc? Retroperitoneal. Because it's displayed and Yes, exactly. But it's not so easy to see, so it's a little bit more difficult. But if you check all the retroperitoneal structure, especially the pancreas is here, so the tumor is behind the pancreas, so it is a retroperitoneal tumor. chúng ta nhìn rõ ràng là nó đẩy vị về phía trước, đây là vị đây nó rút rất là mạnh, đẩy về phía trước thì sẽ cả khối này là sau phúc mạc. And what do you think about this one? Đây là một trường hợp khác, các bạn suy nghĩ xem là nó là sau phúc mạc hay là không phải. So if we look at the pancreas, it's below the pancreas, so it's not a sign you can use. It's not displacing the kidney. It's not behind the major vessels. It's at the anterior part of the vessel, so it's difficult. But this tumor is a retroperitoneal tumor. It's also a neuroblastoma originating from the anterior part of the aorta, encasing the inferior mesenteric artery. So this case explains that sometimes the tumor looks like intraperitoneal tumor, but it is also retroperitoneal. It's a difficult case. Đây là một cái trường hợp sẽ khó khăn hơn, nó không rõ như các trường hợp trước, thì tùy tình trạng chẳng thì đâu thận thì cũng không đẩy, nên là không có cái bằng chứng đẩy các tạng. Rồi các mạch máu lớn thì nó cũng đều nằm phía trước. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để kỹ, chúng ta thấy có một cái động mạch treo tràn dưới, thì nó bị cái khối u này nó bao lấy. Thì đây là một trường hợp u vào thần kinh ở phía trước cột sống và nó bao lấy cái động mạch treo tràn dưới, là một cái đặc biệt khá là điển hình của u vào thần kinh. So when you have confirmed that the tumor is retroperitoneal, the next question to answer is it originating from the kidney or not? And the best sign to confirm that is to look at the accretion sign, which means a part of the kidney is surrounding the mass. And this is well observed on this pathological specimen, and you can find also this sign with sonography. You can here is a normal kidney, and there is a crescent of normal kidney around the tumor. Also here, this is a mass. This is a normal kidney, and you can see some part of the kidney surrounding the mass. This is a crescent sign, and this is a very important sign to confirm whether the tumor comes from the kidney or outside. Cái bước thứ 3 sau khi chúng ta trả lời là u sau phúc mạc hay là không phải sau phúc mạc, thì nếu chúng ta đã khẳng định u sau phúc mạc, chúng ta phải trả lời tiếp câu hỏi thứ 3, đó là trong thận hay ngoài thận. Thế thì có một dấu hiệu rất là quan trọng gọi là dấu hiệu có thể là dấu hiệu cái bánh hoặc là dấu hiệu cản cua, rắn tạm dịch bánh sừng bò, tức là nó như cái các bạn để nhìn trên cái hình họa đấy là cái dấu hiệu là trừng cho khối xuất phát từ thận. Giáo thể quan sát trên siêu âm, trên đại bệnh đại thể. And if it's difficult, you can also use Doppler to enhance the normal kidney, which is usually more vascularized than the tumor. Đây chúng ta cho cái khổ màu vào, chúng ta có thể nhìn thấy cái nhu mô thận thì thường là nó bao giờ nó dưới máu nó cũng sẽ nhiều hơn là cái phần khối u bên cạnh.
So here you have two different diseases. One is of renal origin, it is a Wilms tumor. This one is a adrenal mass, a neuroblastoma, so the image on ultrasound is quite similar, but in this case there is some fat between the tumor and the kidney, and here you have the accretion sign. So the diagnosis here is kidney tumor and not adrenal tumor. Đây là hai cái trường hợp mà khối u trong thận và bên trái và khối u ngoài thận bên phải. Trên ảnh trên siêu âm nhìn sơ sơ thì nhìn có vẻ là khá là giống nhau với khối ở trên thận. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta để kỹ thì đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần tăng âm này chính là cái phần đang mỡ ở quanh thận, nó nằm chen vào giữa cái phần mô thận ở phía dưới và khối ở phía trên. Điều này nó khẳng định là khối u này là ngoài thận, còn ở đây thì hoàn toàn không có rảnh ở chỗ đó, dấu hiệu là cá cua hoặc là bánh sừng bò đấy, thì là đặc điểm điển hình của khối u trong thận. With CT scan, the differential diagnosis between suprarenal with the upper pole of the kidney, it's difficult because the acquisition plane is just at the border of the tumor. So it's difficult. So if you want to be sure, you have to use perpendicular reconstruction to the junction between the tumor and the kidney. So either coronal or sagittal plane, and you have to look first at the accretion sign, and also you have to look at the cortex of the kidney. Here you can see nicely the cortex of the kidney, which is only displaced. On the opposite side, the cortex completely disappeared. So this one is a renal tumor, this one is a neuroblastoma. Đây là một cái minh họa nữa ở khối u trong ngoài thận trên các lớp vi tính. Thế thì đây là một cái khối u ngoài thận, và đây là khối u trong thận. Thế thì nếu mà trên mặt phẳng cắt gọi là ASEAN thì bởi vì là nó song song với lại cái diện tiếp xúc giữa khối u và thận, nên chúng ta rất khó để mà có thể nói được là khối u này trong thận hay ngoài thận. Trường hợp này cũng vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta có cái hỗ trợ bằng các cái mặt cắt khác, ví dụ như là trên corona, thì chúng ta có thể phân định giữa cái khối u và phần thận ở phía dưới rất là rõ ràng. Và một cái dấu hiệu nữa phải nhắc là các bạn kiểm tra gọi là cái vỏ thận. Nếu các bạn nhìn kỹ ra thì cái vỏ thận này, ngoài việc là không có cái dấu hiệu gọi là cảm cua đấy, thì cái vỏ thận này nó vẫn còn và nó chỉ bị đẩy xuống dưới. Còn trong trường hợp này thì hoàn toàn cái vỏ thận nó mất, nó khối u nó tiếp xúc sát với cái phần tùy thận rồi, thì nó khẳng định là khối u xuất phát từ thận, còn khối u này là ngoài thận. So this is another example. If you look at only at the axial slices, it looks like accretion sign. You think it could be a renal tumor, but when you perform the coronal reconstruction, obviously it's a suprarenal mass. Đây cũng là một trường hợp để nhắc lại là trên cái ảnh ASEAN thì rất là bẫy. Nhiều khi chúng ta nhìn trên ASEAN chỗ góc này, chúng ta nhìn thấy có vẻ giống như là cái dấu hiệu gọi là sạc bò hay là cảm cua mà chúng ta nghi về khả năng là ung thận. Tuy nhiên trên cái tái tạo trên corona thì chúng ta thấy rõ ràng là cái mô thận nó không đi ra phía ngoài khối u, khẳng định là khối u ngoài thận. And this is another case, 11-year-old boy with a left flank trauma, so he had pain on the left flank. We performed first ultrasound, and we saw this area, echogenic area, in the hilum of the kidney with vessels inside. And this is a CT scan. You can see something here. So the question is, what's the origin of the mass? Đây là một cái trường hợp của một trẻ nam 11 tuổi có một cái chấn thương ở mặt sườn trái. Bệnh nhân thì vào siêu âm, trên siêu âm chúng ta nhìn thấy có một cái khối tăng âm ở cái phần rốn thận, và chúng ta thấy có mạch máu nó đi vào trong cái khối này. Và đây là hình ảnh trên các lớp vi tính trước tiên và sau tiên. Câu hỏi thầy là cái nguồn gốc của cái khối này là từ đâu? So the first thing is to see that it is not very high density on the CT, so it's not hematoma. Also, he had trauma.
And after injection, you have enhancement and some vessels inside, so it is a true tumor. It's not a simple hematoma. The question is, half of the tumor is outside the kidney, half of the tumor is inside the kidney, so it's difficult. And sometimes it's not possible to answer. Thế thì chúng ta lại vì bệnh nhân đến với bối cảnh chấn thương cho nên cũng phải đặt ra một câu hỏi là liệu bệnh nhân có phải là cái máu tụ không chẳng hạn, thì nó cũng là hợp lý về lâm sàng. Tuy nhiên chúng ta thấy là trên siêu âm thì nó có vẻ là tăng âm thì cũng hơi nghi ngờ một chút, nhưng mà trên CT thì cái tỷ trọng nó ở mức độ vừa phải. Nên là chúng ta có máy thì chúng ta có thể đo được tỷ trọng, nhưng mà nó không tăng nhiều thì nhiều khả năng là nó không phải là khối máu tụ, và đặc biệt là sau tiêm thì chúng ta có thể nhìn thấy là có các mạch máu đi vào, nên chúng ta nhìn thấy thuốc nữa, thì đây là một khối rồi. Tuy nhiên là câu trả lời là trong thận hay là ngoài thận thì không dễ dàng. The two main differential diagnoses are neuroblastoma and renal tumor. If there are some calcifications, it is in favor of neuroblastoma, but there is no calcification here. But the neuroblastoma, you can have no calcification also. And one other thing is that vessels, the renal vessels, are encased in the tumor. And usually, when the vessels are encased, it is more likely a neuroblastoma. But I also have seen renal tumors encasing the vessel. So it's difficult. So sometimes you have to discuss the case with the whole team and decide to perform a biopsy to be sure. Because it's completely different. If it's a neuroblastoma, you have to perform the biopsy first. If it's a renal tumor, a typical Wilms tumor, you can do the treatment first. Back to the previous image, Herve. Back to the yes. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi tìm cái dấu hiệu của u thần kinh. Nhưng u thần kinh là u rất hay có vôi hóa, tuy nhiên chúng ta nhìn trước tiên thì không rõ vôi hóa. Nếu có vôi hóa thì rất nhiều khả năng mình sẽ nghiêng u thần kinh, nhưng nếu không có vôi hóa thì chúng ta cũng không loại trừ. Thế thì cũng khó khăn rồi, vì chúng ta sẽ tìm tiếp cái dấu hiệu thứ hai thì nó có một cái dấu hiệu là dấu hiệu cái động mạch thận bên trái. Đây ạ, nó bị cái khối u nó bao đấy, nó gọi là encasement. Thì đây là một cái dấu hiệu mà rất là trưng của ung vào thần kinh. Khi có dấu hiệu này thì ta sẽ ngại về khả năng là nhiều khả năng là ung vào thần kinh hơn. Và thầy cũng nói là trong nhiều trường hợp thì cũng không dễ dàng, chúng ta vẫn phải đi đến cái biopsy. Tuy nhiên là thầy cũng nói là hai cái phân biệt giữa hai cái này rất là quan trọng, bởi vì nếu như là u thận, nếu mà chúng ta nghĩ là u Wilms thì chúng ta sẽ không sinh tiết, còn nếu mà là u vào thần kinh thì tất cả các bệnh nhân đều có sinh tiết. So usually we get a good answer with imaging only, but sometimes it's difficult. It's not 100% possible to make the diagnosis. So, and the final question is that sometimes you find a tumor which is located in the retroperitoneum, but it's not the origin of the mass. So I will show you some examples. So this one, 2-year-old boy with a huge mass in the left flank. So it is an abdominal tumor because you can see here the diaphragm. It's in the right place, but it's strange because you have also tumor in the chest with fluid. This part of the tumor is in the retroperitoneal, but you have also part of the tumor in the chest wall. It's difficult to understand. When you make the coronal reconstruction, you can nicely see that the tumor, part of the tumor is in the chest, part in the retroperitoneum, and here is the diaphragm. And you can see it clearly. Here you don't see it very nicely. So actually it was a sarcoma originating from the diaphragm and involving the pleural cavity and the retroperitoneum. So sometimes it's difficult. Come from the diaphragm? Yes. Đây là một cái trường hợp, back to the previous slide. Herve. Đây là một cái trường hợp mà cái trẻ 2 tuổi, trường hợp này cũng rất là khó. Chúng ta có 4 ảnh, chúng ta nhìn thấy là nó đều
Rất nhiều các cơ quan đều có cái khối, nhất là các bên ngực chúng ta thấy cũng có khối này, xung quanh có một dịch. Dưới này thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng, cũng nhìn thấy hai cái trụ cơ hoành hai bên, chứng tỏ khối này là không phải là trung thất sau rồi. Và nhìn ra đây chúng ta lại thấy tụy liệt ở phía trước, thế thì chứng tỏ khối này là xuất phát từ sau phúc mạc. Nhưng mà chúng ta nhìn thì có vẻ nó còn là xâm lấn ở thành ngực. Đấy thì nó rất nhiều vị trí thì chúng ta cũng không biết được khối này là từ đâu. Sau đó thì chúng ta quan sát trên cái tái tạo trên văn phòng corona thì chúng ta thấy rằng là nó khẳng định cái gọi là sự đa khoang của nó, một ít ở trong ngực này đây và một ít ở trong bụng. Và nhìn thấy cái trụ phòng cái phản ở đây. Thế thì sau đó thì bệnh nhân tự sinh tiết cuối cùng nó là một cái sarcom mà xuất phát từ cơ hoành, rất là hiếm đấy. And in this other child, 13-year-old child, adolescent, you can see here a huge mass. It is obviously located in the retroperitoneal. It is displacing the left column, which is located here. So it is in the retroperitoneum, but what is surprising is the extension here in the paraspinal muscle. So it involves also the abdominal wall in the lumbar area. And here you can see on the MRI this extension also here in the wall. So with the signal with MRI, it was very useful to guide the diagnosis, because you can find here the fibroblastic areas with low signal intensity. But it was a desmoid tumor from the abdominal, the lumbar wall, which invades the retroperitoneum. Đây là một cái trường hợp khác. Back to the previous slide. Đây là một trường hợp khác mà chúng ta thấy trên các lớp vi tính thì là cái khối rõ ràng là sau phúc mạc rồi, chúng ta nhìn thấy đẩy lại tràng trái ra phía trước thì chắc chắn là sau phúc mạc. Tuy nhiên cái sự phát triển của khối u này nó hơi đặc biệt một chút là nó xâm lấn cả vào cái cơ cạnh sống ở bên trái, chúng ta nhìn thấy rõ ràng là nó cũng hơi đặc biệt. Và sau đó thì bệnh nhân được chụp MRI. Và trên MRI thì chúng ta nhìn thấy nhất là nó cũng minh họa rõ hơn cái việc mà nó xâm lấn vào các cái cơ cạnh sống. Và thứ hai là tín hiệu ở trên MRI chúng ta nhìn thấy nó rất là hồi nhất, và đặc biệt ở trên T2 chúng ta nhìn thấy những cái vùng giảm tín hiệu là cái vùng mà gợi ý là tổn thương có nguồn gốc vật sơ, thì nó cũng phù hợp với cái sinh tiết là như vậy, và nó là một cái desmoid mà xuất phát từ cái thành của thành bụng ở phía sau cơ thành bụng. So this was the way we look at the pictures and we try to get the appropriate diagnosis. So the most important thing is to know the age of the patient and the exact anatomical location. And then you have to think about the most frequent tumor you can see. So in the retroperitoneum you mostly see neoplasmas and renal tumors, but you should never forget that we also find some sarcomas here. Thế thì các cái bước tiếp cận chẩn đoán của bệnh nhân thì cái đầu tiên chúng ta phải quan tâm đến tuổi. Đấy, sau đó chúng ta quan tâm đến cái vị trí giải phẫu của khối u, nó cũng góp phần gợi ý đến nguồn gốc. Và cái bước thứ ba là chúng ta phải quan tâm đến dịch tễ học, có nghĩa là cứ cái khối u nào hay gặp chúng ta nghĩ nó đến trước. Thế thì đối với con sâu phúc mạc thì cái một trong những u hay gặp là u thận, u vào thần kinh, và một cái nữa là các cái xác u mùi, là ba cái hay gặp nhất là sau phúc mạc. So what about the renal tumors? We can see a lot of different renal tumors occurring in childhood. You have benign tumors. We already talked about congenital mesoblastic lymphoma with some major benign tumors in childhood, and this occur in the early first months of life and even sometime in the prenatal period. And the other are much less frequent. Among the malignant tumors, nephroblastoma represents 90%, but you have a lot of different other renal tumors, aggressive ones. And you always have to keep in mind that in
in children, infectious diseases are much more frequent than tumors, of course, and some pyelonephritis may present like pseudotumors at the diagnosis period. So you should always keep this algorithm in mind before discussing the possible diagnosis. Đối với các khối u thận thì tạm thời chúng ta chia thành 3 nhóm lành tính, nhóm ác tính và một cái giả u. Thế thì đối với nhóm lành tính thì có khá nhiều chúng ta chỉ cần nhớ nhất là cái hay gặp nhất, đó là cái u trung mô thận và thường xuất hiện ở trẻ rất là nhỏ, thường là sơ sinh hoặc thậm chí là trước sinh, là chúng ta nhớ, còn cái khác thì ít hơn, chúng ta không phải nhớ. Thế còn cái nhóm thứ hai là nhóm ác tính thì cũng có rất nhiều, nhưng mà trong đó chúng ta chỉ nhớ cái hay gặp nhất, đó là u vào thận hay gọi là u nguyên chiếm tới 90%. Thế còn một cái thành phần thứ ba là thành phần giả u, các bạn cũng không bao giờ được quên, bởi vì nó cũng rất hay gặp những cái nhiễm trùng ở trẻ nhỏ, trong đó có 2 cái, đó là viêm thận bể thận cấp tính và thứ hai là u tế bào hạt vàng. So a few words about nephroblastoma. 6% of all childhood cancers, but the fourth most frequent tumor after hematologic malignancies, brain tumors and neuroblastomas. And the overall prognosis is very good due to combined treatment with chemotherapy and surgery and sometimes radiation therapy. Most of the tumors are unilateral and detected at a mean age of 3.5 years, but it can occur during the early infancy until 9 years. And these tumors are quite large at diagnosis because they are embryonal tumors that grow rapidly, and most are revealed by a palpable mass, and about 15% have lung metastasis. Liver metastasis can occur but are much less frequent. And only 5% of the tumors are bilateral, occur at slightly younger age, and usually in patients with predisposing genetical conditions. Next slide. Những cái đơn giản thôi mình pass. So this is a typical Wilms tumor. You wanted to translate the previous one? Yes, only one case per pass. No, It's okay. it's easy, so I pass. Okay. Okay. Explain the picture. So this is a typical macroscopic view of nephroblastoma. So as you can see, even if it's obtained after surgery, after chemotherapy, so the tumor is usually very heterogeneous, and this is the most typical pattern of Wilms tumor, with areas of solid tissue and also cystic areas. You have this pattern with sonography, with CT scan, also with MRI, and you can have quite large necrotic areas. And this is why, this is because the tumor is composed by several cellular components. One blastema component, the embryonal cells, some stromal components, and some epithelial components which are mainly cystic. So you can find some small cystic areas related to the epithelial part, but you have also large cystic areas related to necrosis. Đây là một cái ảnh của bệnh nhân đã sau khi đã được điều trị hóa chất thì nó cũng có những cái biến đổi đặc trưng. Đây là trên giải phẫu bệnh, các bạn nhìn thấy ra khối nó rất là không đồng nhất, gồm có phần đặc và phần ngoại tử. Những cái hình ảnh không đồng nhất này nó có thể hiện rõ cả trên siêu âm, trên CT và trên cộng hưởng tử với những cái vùng ngoại vị sau điều trị. Thế thì trên mô bệnh học thì nó sẽ gồm 3 cái thành phần tế bào quan trọng các bạn đây, nhất là các cái u mầm, tức là u có nguồn gốc của u đấy. Và thứ hai là các mô đệm, và thứ ba là cái biểu mô. Thế thì tùy vào cái mối tương quan của những cái thành phần này, các mức độ khác nhau thì chắc là cái này nó chuyên sâu về bệnh thì nó sẽ có các cái tip khác nhau. When you see a tumor, which obviously is a renal tumor, the first thing to look at is the venous invasion. This is a quite frequent situation with Wilms tumor in about 10-15% of cases.
you have venous involvement. So sometimes the venous involvement occur only in the renal vein, like here, and sometimes the tumor thrombosis extend into the inferior vena cava. Here you can see that with ultrasound or with CT or with MRI, you can follow this. And this is really important to depict because it might change the treatment at diagnosis if the thrombosis extend into the right atrium especially. Đây là một cái hình ảnh của u nguyên bào thận mà có xâm lấn vào có huyết khối tĩnh mạch chủ dưới. Thì cái huyết khối tĩnh mạch chủ dưới này nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng từ 10 đến 15%. Thì đây là cái hình ảnh trên CT chúng ta có thể nhìn thấy các mức độ khác nhau. Đây là mức độ mà nó chỉ huyết khối ở đầu nhánh thận phải. Đoạn này thì vẫn còn tốt, đoạn này thì là có huyết khối. Mức độ thứ hai là nó xâm lấn lên tận động mạch chủ bụng, cái đoạn mà đi qua gan. Đoạn tĩnh mạch chủ dưới, đoạn đi qua gan, và chỉ trên khúc cắt corona chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái mức độ huyết khối nó lên rất là cao gần hết gan. Và đây là hình ảnh siêu âm, chúng ta nhìn thấy huyết khối trong lòng rất là rõ, và đây là hình ảnh tổng tử cũng là cái huyết khối đấy. When the tumor is not very typical, you should always think about another diagnosis. For example, this looks like a tumor, a necrotic tumor, but this one occurs during infectious disease. So the patient has fever, and you can find a trace of urinary tract infection in the urine. So always think about possible infection. These two patients actually have infectious disease. This is a staphylococcus abscess, and this is an acute pyelonephritis. It is it's a chronic xanthogranulomatous pyelonephritis with lithiasis here. So both conditions may mimic tumors in the kidney. Chúng ta cũng phải để ý các trường hợp mà gọi là giả u, mà không phải u. Đây là cái trường hợp một bệnh nhân có một cái áp xe, cái lên thận để thận áp xe, chúng ta nhìn đầu tiên rất là rõ. Và bối cảnh lâm sàng bệnh nhân có một cái nhiễm trùng. Còn đây là một cái trường hợp thứ hai là nhiễm trùng mãn tính trên một cái thận mà có cái sỏi đây. Đây là hai cái trường hợp mà giả u là nhiễm trùng. So let's talk now about suprarenal masses in the retroperitoneum. So suprarenal masses, you have defined the retroperitoneal origin. You confirm it's extrarenal, so the most probable diagnosis is a suprarenal mass. Among the benign conditions, the most frequent is the ganglioneuroma, which is a benign type of the neuroblastic tumors. Among the malignant tumors, the most frequent is neuroblastoma. You also can find this kind of tumors that you can see also in adults, but much less frequent. Sometimes you can have malignant germ cell tumor occurring in the retroperitoneum, that is much less frequent. And adrenal metastases are very frequent in adults, but in children it's quite a rare situation. You can have some pseudotumoral condition above the kidney, for example, adrenal hematoma, which is a problem for diagnosis in neonates. You can have renal malformation, bronchopulmonary malformation that can simulate also suprarenal masses. Đến cái trường hợp thứ hai là đối với các cái tổn thương ngoài thận, thì đây là thượng thận thành chia thành 3 nhóm, là nhóm lành tính, nhóm ác tính và nhóm giả u. Đối với nhóm lành tính thì chúng ta chỉ cần nhớ là cái u hạch thần kinh là cái tổn thương lành tính mà hay gặp nhất, và cái khác ít gặp hơn. Đối với nhóm ác tính thì chúng ta chỉ nhớ hay gặp nhất là u nguyên bào thần kinh rất là hay gặp đến 3 cộng, và những cái khối u khác thì nó rất là ít gặp. Và đây nhấn mạnh một chút là cái di căn thượng thận đối với những bạn mà làm trở nên nhạy cảm lớn và trẻ con, các bạn thấy là di căn thượng thận rất hay gặp, nhưng mà di căn thượng thận trẻ con thì rất ít gặp và khác với lớn. Và trường hợp thứ ba là trường hợp các cái dạng u thì
Có nhiều thứ trong đó chúng ta hay gặp nhất là cái trường hợp là chảy máu thượng thận, đặc biệt hay gặp ở những cái trẻ mà sau sinh. So one word about neuroblastoma. I already showed you this picture. So this is the most frequent tumor, solid tumor before the age of 5. The median age at diagnosis is around 16 months, and almost all tumors occur in early childhood. And one thing to remember is that half of the patients have metastasis at diagnosis, and most occur in bone marrow. So the radiological presentation is quite typical, with metastasis either in the long bone, in the metaphysis, or around the skull, or around the orbits. Why is it located here? Because it's a growing area of the bones in young children. So the growing area are the metaphysis, and the growing area are around the sutures. And here, at this location, you have a lot of different sutures, so it's the right place for metastasis. And this gives this typical Hutchinson syndrome, or Raccoon-eye in English syndrome. Nếu không vào thần kinh thì những cái mà trên slide thì không nói đây, nhưng mà xin nhấn mạnh đây là một trường hợp không vào thần kinh và có cái tổn thương di căn rất là điển hình, nhất là di căn ở xương dài, nó rất hay bị ở cái vùng metaphysis, tức là vùng hành xương, và với xương sọ thì nó rất hay tập trung ở cái vùng có nhiều khớp, ở đây cái vùng thái dương. Vì thế lý giải tại sao nó lại hay bị vùng này, đây là cái vùng đang phát triển ở trẻ nhỏ, vùng quanh khớp và vùng hành xương là vùng đang phát triển, có lẽ là nó được tưới bóng nhiều, nên là những cái di căn tưới bóng sẽ tập trung ở vùng này. Neuroblastoma may occur either in the adrenal medulla, but also in all sympathetic chains, because these tumors derive from the neural crest cells, so it follows exactly the same anatomy of the sympathetic fibers. So it may occur in the chest, in the neck, in the pelvis, but about two-thirds of the tumor, or 3/4, arise from the retroperitoneum, either in the adrenal gland or in the sympathetic fibers that surround the great vessels. U vào thần kinh thì nó xuất phát từ các cái tế bào gọi là tế bào màng thần kinh, tạm dịch dễ thì nó sẽ có hai vị trí. Vị trí thứ nhất là tùy thượng thận, và thứ hai là dọc theo chuỗi hành thần kinh giao cảm. Thì chỗ nào có chuỗi hành thần kinh giao cảm thì chỗ đó đều có thể u vào thần kinh, từ trên cổ cho đến xuống đến tiểu cung. Tuy nhiên phải nhấn mạnh là vị trí hay gặp nhất là vị trí gọi là sau phúc mạc. Trong đó có hai phần thứ nhất là phần thượng thận là hay gặp nhất là 18%, và phần sau phúc mạc nhưng mà ngoài thượng thận thì là chiếm tỷ lệ 25%. So in the retroperitoneal, you can have tumors arising from the adrenal gland, like this one. This is a very typical case. This is another case derived from the adrenal gland, and this is very calcified, and calcification are highly suggestive of this diagnosis, but it's not a constant sign. So even if there is no calcification, if it's a retroperitoneal extrarenal tumor, it is probably a neuroblastoma. And here in this drawing, you can see this white fibers and ganglion, which represents the sympathetic fibers. You can find some around the aorta, the aortic branches, and there are also paraspinal ganglion, sympathetic ganglions that explain the other patterns. So you have here typical central medial neuroblastoma encasing the aorta and the arteries, the renal arteries. Here a neuroblastoma which occurs from the sympathetic fibers here that encase only the renal vessels, and here neuroblastoma that originates from the paravertebral sympathetic chain and that invades the spinal canal. It is just like the neuroblastoma you can see in the chest,
but it's located at the lumbar level with an involvement of the spinal canal. But the other neuroblastoma, these ones, adrenal and perivascular neuroblastoma, they don't go into the spinal canal. Đây là các cái vị trí khác nhau của ung nguyên bào thần kinh sau phúc mạc. Trường hợp này rất là dễ rồi, u ở cái sau phúc mạc ngoài thận không có vôi hóa thì nhấn mạnh là phần lớn là nó hay có vôi hóa, nhưng mà không có vôi hóa vẫn rất nhiều khả năng là nó là ung bào thần kinh. Đây là một trường hợp khác của ung nguyên bào thần kinh xuất phát từ thượng thận bên trái nhưng mà có rất nhiều những vôi hóa. Thì thầy có nói vị trí của ung nguyên bào thần kinh thì thứ nhất là nó là cái chuỗi hạch giao cảm cạnh sống, và thứ hai là nó có một cái bó và các cái chuỗi hạch giao cảm, các cái bó sợi thần kinh nó bao quanh rất là nhiều ở động mạch chủ, chạc 3 rồi các cái bốn thận hai bên. Thì nó lý giải vì sao vị trí xuất phát của ung nguyên bào thần kinh nó tương đối đa dạng như thế này. Đây là trường hợp mà ung nguyên bào thần kinh nó xuất phát từ ở cái đám rối giao cảm ở cạnh bốn thận. Đây chúng ta nhìn thấy nó chỉ bao đến mỗi cái động mạch thận phải, còn động mạch chủ thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Trường hợp thứ hai là cái khối u này nó xuất phát từ quanh cái chuỗi hạch giao cảm quanh cái động mạch chủ, chúng ta thấy là nó đã bao được cả động mạch chủ rất là rõ. Và trường hợp thứ ba là nó có thể xuất phát cái hạch giao cảm nhưng mà dưới thận. Đấy, chúng ta nhìn thấy thận hoàn toàn bình thường, nó nằm ở phía dưới này, và trường hợp này thì nó có xâm lấn qua lỗ tiếp hợp vào trong cuộc sống. Regarding the radiological pattern of neuroblastoma, you have different possibilities. Some are very cystic, and especially the neuroblastoma and the adrenal gland in infants, in newborns and infants frequently have this pattern. Some are purely solid tumors, usually echogenic, with or without calcifications. And some are very large and very necrotic, so you have very variable patterns. It's not on the density or echogenicity that you make the diagnosis, it's really on the age of the patient and the location of the tumor. Đây là những cái hình ảnh rất là đa dạng của ung nguyên bào thần kinh với các cái kiểu khác nhau. Đây là cái kiểu mà dạng mà phần đặc thì ít và phần cái phần hoại tử rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy trên siêu âm và trên các lớp vi tính. Những cái trường hợp này thì hay gặp ở trẻ nhỏ hoặc là trẻ bố mẹ, tức là trẻ bé. Thế còn trường hợp thứ hai là phần đặc hoàn toàn, chúng ta nhìn thấy siêu âm và phân phối tam âm. Ở trên CT thì chỉ có là phần đặc thôi, không hề có cái phần hoại tử cả. Nó có thể có hoặc không có vôi hóa, thì cái này nó cũng không có tác dụng loại trừ nếu như không có vôi hóa. Và đây là một trường hợp thứ ba là trường hợp mà phần đặc rất là ít và hoại tử rất là nhiều. Rồi hình ảnh rất là đa dạng. Also, the MR signal is not specific. You have intermediate signal on T1 and T2. You can have a variable signal because of calcification. Here you have some calcified areas with low signal intensities. When you have huge necrosis, you have more high signal on T2. The MRI is especially useful, and we recommend MRI in this patient because you don't need injection to see all the relationship with the vessels and with the anatomical structures. You have the best contrast with the surrounding tissue, and in case of invasion of the spinal canal, you nicely see, better than with CT scan, the relationship between the tumor and the spinal cord. Đây là hình ảnh trên cổng hồng tử của bệnh nhân. Thì trên cổng tử thì hình ảnh nó tương đối là rất là đa dạng. Thông thường thì nó sẽ có một tín hiệu trung gian trên T1 và trên T2, nhưng mà tín hiệu thường mà không đồng nhất, nó có thể có những cái vùng giảm tín hiệu này tương đương đến cái vùng mà ta thấy vôi hóa, và những vùng tăng tín hiệu có thể tương đương đến cái vùng hoại tử. Thầy có khuyến cáo là nên chụp MRI ở trẻ em, bởi vì những lý do thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy cái mạch máu rất là rõ mà không cần tiêm thuốc phản quang. Trong khi trên CT chúng ta muốn nhìn mạch máu rõ, chúng ta bắt buộc phải tiêm phản quang. Thứ hai là cái mối gọi là sự tương phản giữa các cái mô thì nó cũng tương đối rất dễ để chúng ta có thể phân biệt. Và thứ ba là nhất là trong trường hợp ung nguyên bào thần kinh có xâm lấn vào cuộc sống thì chị MRI thì nó rất là đẹp. To confirm the diagnosis of neuroblastoma, so you have the markers that you can collect from the urines. You have the MyBG scan,
methyliodobasilguanidine scan with an analog of dopamine, and which provide a very specific imaging. This is a normal MIBG scan. And there is only slight uptake of the liver, of the heart, of the salivary glands, of the bladder, but there is no bone uptake. So each uptake in the bone here represents metastasis. So you have here the primary tumor and here all the metastasis. So it is useful for diagnosis and for the staging, and also it is very useful to appreciate the response to treatment for metastatic disease. And the final confirmation will be, of course, obtained with the biopsy specimen, and which will depict small blue cells, so making some circles which are called rosettes, and also the extracellular substance, which is called the neuropil, which is very specific for this tumor. Để chúng ta xác định ung thư thần kinh thì chúng ta có thể có những cách thức. Thứ nhất là chúng ta dựa vào xét nghiệm cái marker đặc trưng trong nước tiểu, đó là catecholamine, nó sẽ tăng cao. Và thứ hai là về chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có một cái gọi là cái chẩn đoán bằng MIBG, đó là cái chất rắn đặc hiệu. Thì đây là hình ảnh MIBG của một đứa trẻ bình thường, nó sẽ chỉ có ở tim, ở gan và bàng quang. Ngoài ra không có một chút ở tuyến nước bọt hai bên. Ngoài ra thì không có một tập trung vào phóng xạ ở tầng nào khác. Còn ngược lại, đây là một trường hợp ung thư thần kinh ở tuyến thượng thận và nó có di căn rất nhiều, xương sọ, xương cánh tay, xương chậu v.v. Thế và cái biện pháp chẩn đoán thứ ba đó là chẩn đoán mô bệnh học. Những hình ảnh đặc trưng của nó là các tế bào tròn nhỏ sắp xếp thành toàn thủy hoa hồng và những cái sợi tơ thần kinh ở xung quanh. Then, if it's not a renal tumor, if it's not adrenal tumor, if it's another tumor in the retroperitoneal, outside the adrenal gland, outside the kidney, you have to think first, again, at neuroblastoma, ganglioneuroma, and some other diagnosis much less frequent. So, this is a typical case of neuroblastoma, which is located outside the kidney. It's a retroperitoneal mass outside the kidney, outside the adrenal gland, but the most probable diagnosis is a neuroblastic tumor. The exact histology will be obtained by biopsy, whether it's aggressive neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, or ganglioneuroma. But the neuroblastic tumor is the most frequent, and this is a typical case with invasion of the spinal canal here in this very young child. Thế thì cái bước thứ nhất là đối với u sâu phúc mạc, đầu tiên là thận hay trong thận hay ngoài thận. Thứ hai là trong thượng thận hay ngoài thượng thận. Thì nếu mà ngoài thận rồi lại ngoài thượng thận thì chúng ta sẽ tiếp cận tiếp như thế nào? Thế thì theo thứ tự thì thầy vẫn nói là các cái khối u có nguồn gốc thần kinh vẫn là cái khối u hay gặp nhất. Sau đó đến cái dạng u, thì đối với u nguồn gốc thần kinh thì nó có thể là u nguyên bào thần kinh hoặc là u hạch thần kinh, thì chúng ta cũng sẽ khó để có thể nói. Đây là một cái trường hợp một cái khối u sau phúc mạc, nhưng thì nói là rõ ràng ngoài thận và thận nguyên lành bị đẩy ra phía trước, cũng không phải ở hố thượng thận rồi. Thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến theo những cái suy luận của thầy là vẫn phải nghĩ đến u nguồn gốc thần kinh, để chúng ta thấy một cái khối này nó có xâm lấn vào trong ống sống để nó cũng giúp cho mình khẳng định cái nguồn gốc thần kinh. Tuy nhiên là chính xác về cái bệnh thì mình vẫn phải dựa vào biopsy để chúng ta biết nó là u hạch thần kinh hay u hạch nguyên bào thần kinh. This is another case, abdominal tumor, origin the retroperitoneal because it is displacing the kidney, so it's a retroperitoneal mass. Okay, it's outside the kidney, it's outside the adrenal gland. So the most probable diagnosis is a neuroblastic tumor, but as you can see, there is a huge deformation, remodeling of the bone with enlarged spinal canal. So probably it's a slow growing tumor,
Okay, you have also here scalping of the vertebra. So it's a slow-growing neoplastic tumor, and actually it was ganglioneuroblastoma intermixed, which is almost a benign type of neuroplastic tumor. It's just like ganglioneuroma. And this young girl, 4 years old, she had inferior limbs pain since 2 years. Okay, so it's a very slow-growing mass, and it's a typical neuroplastic low-grade tumor. Thì đây là một cái trường hợp khác, người ta thấy có một cái khối u xuất phát từ khoang sau phúc mạc, rõ ràng là thấy đầy thận rồi và đầy các cái mạch thận. Tuy nhiên chúng ta để ý thì thấy cái cấu trúc xương ở cuộc sống này nó cũng bị biến đổi và nó cũng có biến đổi. Tuy nhiên chúng ta thấy là nó không phá hủy xương mà là nó gọi là nó hơi phồng, nó làm phồng các cái phần mạch xương gọi là cuống sống. Và cái phồng này chúng ta cũng thấy rất là rõ ở trên các cái tái tạo trên sagittal. Cái phồng này thì nó gợi ý cho một cái tổn thương không phải tổn thương ác tính phát triển nhanh, vì nếu mà ác tính phát triển nhanh thì nó sẽ destroy luôn, tức là nó phá luôn. Nhưng mà đây là nó chỉ là phồng và làm mọng và làm cong. Thế thì nó chứng tỏ một cái khối u có vẻ như là tiến triển chậm. Thì sau đó bệnh nhân xin tiết và kết quả